Let us solve 3 questions on thermodynamics. All are related to the specific heat of the system. We know that the specific volume of a liquid is much smaller than its gaseous state. For example, when water becomes steam, its volume increases by 1700 times than of the volume of the water. If we obey that the vapor, if we consider that the vapor obeys the perfect gas equation, that is PV equal to RT, then we need to prove this relation, that this is a relation between pressure and the latent heat of the system. This is the first question. Second is, can the latent heat become zero? If yes, under what conditions? Third question is, we need to deduce this relation. This is called second latent heat equation. এবার আমরা থার্মোডাইনামিক্সে 3টে প্রবলেম ডিসকাস করব। প্রবলেমগুলো একটু থিওরি ঘেঁষা। ফার্স্ট প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের দেখাতে হবে যে যখন কোনো তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়, মানে তার গ্যাসিয়াস ফর্মটায় চলে যায়, তখন সেক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি যে গ্যাসিয়াস যে স্টেটটা মানে বাষ্পটা পারফেক্ট গ্যাস ইকুয়েশনকে মান্য করে, তবে সেক্ষেত্রে গ্যাসের চাপ পি ইকুয়াল টু এই জিনিসটা হয়, মানে পি আর লিনতাপ এল এর মধ্যে এই সম্পর্কটা এস্টাবলিশ করতে হবে। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, লিনতাপের পরিমাণ কি জিরো হতে পারে? যদি হতে পারে তাহলে কি কন্ডিশনে হতে পারে? থার্ড, আমাদের এই ইকুয়েশনটাকে ডিরাইভ করতে হবে, এটাকে বলা হয় সেকেন্ড লেটেন্ট হিট ইকুয়েশন। সো লেট আস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট problem. This is our Clausius-Clapeyron equation. We already have proved this Clausius-Clapeyron equation in one of my videos in this series. So we from this relation we can write dP equal to L by V2 minus V1 dt by T. Now as the volume of the gaseous state is much greater than the volume of the liquid state V1, we can easily write that L by V2 minus V1 can be approximated as L by V2. In place of V2 we will put V, so this will become dP equal to L by V dt by T. According to the question, the gas obeys this perfect gas equation. So here we have PV equal to RT. Now if we use this relation, we will obtain that dP equal to LP by R dt by R square. We have just substituted PV equal to RT in this relation in here. So here we have dP by P equal to L by R dt by T square. So if we integrate this equation, we know that integration of dx by x will give me logarithm of x. So here it is log p equal to minus L by R, and 1 by x square will give me minus 1 by x after integration, and a is the constant of integration. So this is the relation between the pressure and the latent heat of the system. All the constants are taken into account with this new constant A1. Second question is whether the latent heat can be equal to 0, and we also need to find the condition where the latent heat is equal to 0. Okay, so let us start. We know that at critical point we can't distinguish the liquid state and the vapor state. They coexist. So at the critical point, we can write V1 equal to V2. And from the Clausius-Clapeyron equation, this V1 minus V2 equal to 0 is possible only when this latent heat equal to 0 or this dP dt is infinity. So at the critical point when V1 is equal to V2, the latent heat
is equal to 0. This is the condition. My third question is we need to derive the second latent heat equation. For that, we need to draw this PV diagram of a thermodynamic substance. Now, one thing I would like to mention that why we always deal with PV diagrams, because thermodynamics deals with the macroscopic behavior of the system. Macroscopic behaviors are what we can measure externally. I mean, like pressure, volume, temperature, all things could be measured. It does not deal, I'm just citing this as an example. I'm not interested about the phenomenon, about what is going inside the system. So here we need to analyze this PV diagram. For the third question, where we need to derive the second latent heat equation, we need to consider this PV diagram. Why we always consider PV diagram is in thermodynamics, we need to deal with the macroscopic behavior of the system. Macroscopic behaviors are like pressure, volume, etc. So consider this cycle K, F, G, J, K. This is my cycle. If I consider this portion of the cycle K to F, and we consider 1 gram of any substance, and as the liquid passes from this K to F, the amount of heat absorbed due to the rise of temperature dt is C1 dt, where C1 is the specific heat of the liquid. For the path F to G, that is here, if we go along this line, the substance changes from liquid to vapor. As it is a phase transition, temperature must remain constant at T plus dt. Heat absorbed is L plus dL. Okay, for this path G to J, this one, the temperature of the vapor decreases from T plus dt to T. So a quantity of heat rejected is C2 dt. So this is the amount of heat rejected. Now for this path J to K, the vapor again condenses as the volume decreases from V2 to V1, from V2 to some other volume. I mean, not V2. Here we have some other volume like V3. Here we have some lower volume V4. So there is a decrease in volume. So the liquid condenses here. And as it condenses, some amount of latent heat is rejected. So at constant temperature T, the system is giving out a quantity of heat which is L. Now we know the net amount of heat absorbed is equal to the amount of work done. So this is the net amount of heat absorbed. This is heat absorbed, this is heat absorbed. These are two rejected, so minus signs are there. This is the amount of heat absorbed by the system. This is equal to the work done, and we know work done can be expressed like this. So here we have my equation 1. If I divide equation 1 with dt, we get this equation 2. From Clausius-Clapeyron equation, we can easily write V2 minus V1 equal to L by T dP dt. If I put this equation 3 here in the place of V2 minus V1, we are substituting V2 minus V1 in the equation 2 with equation 3. So what you obtained is this one. So here dp dt get cancelled out. We are left with L by T equal to C1 minus C2 plus dL dt. So C1 minus C2 is nothing but L by T minus dL dt. We need to calculate C2 minus C1. So we just need to reverse these two terms. Here we are done now. This is the second latent heat equation. Let me repeat the solution in Bengali. এটা আমাদের ফার্স্ট প্রবলেমটা কি সেটা হচ্ছে আমাকে প্রেসারের এক্সপ্রেশনটা, এই যে প্রেসারের এক্সপ্রেশনটা এটাকে প্রুভ করতে হবে। এটা ক্লসিয়াস ক্ল্যাপেরন ইকুয়েশন, এটা আমি আগেও করেছি।
প্রুফ করেছি। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি ডিপি ইকুয়াল টু এই জিনিসটা। যেহেতু লিকুইড যখন গ্যাসিয়াস স্টেটে যায় তখন তার ভলিউম বা আয়তন অনেক গুণ বেড়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, জল যখন বাষ্প হয় তার ভলিউমটা 1700 গুণ বেড়ে যায়। তাই V2 মাইনাস V1, V2 যেহেতু অনেক অনেক বড় V1 এর থেকে, তাই V2 মাইনাস V1কে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করে V2 লিখতে পারি। এবার V2কে আমরা বলছি, সাবস্টিটিউট করে দিচ্ছি লেটারটা V দিয়ে, যাতে করে আমাদের ক্যালকুলেশনে পরে সুবিধা হয়, একটা এক্সট্রা সাফিক্স 2 নিয়ে যাতে এগোতে না হয়। কারণ কোথাও একটা যদি সাফিক্সটা ড্রপ হয়ে যায় তাহলে খুব অসুবিধা হয়ে যাবে পরে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ। এবার আগে যে এই একটু আগেই আমি যে ডিপি এক্সপ্রেশনটা লিখেছিলাম সেখানে আমি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটা পুট করলাম। পুট করে ডিপি বাই পি ইকুয়াল টু এল বাই আর ডিটি বাই টি স্কোয়ার করলাম। এখানে এই প্রসেসগুলো, স্টেপসগুলো একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে। এটাকে, এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি, আমি জানি ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএক্স বাই এক্স সেটা মানে হচ্ছে লগ অফ এক্স হয়, আর ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই এক্স স্কোয়ার হয় মাইনাস 1 বাই এক্স। করলাম ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টে, এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন। এবার এখান থেকে যদি আমি পি লিখতে চাই তাহলে এক্সপোনেনশিয়ালে লিখতে হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশন। এখানে লেটেন্ট হিটের সাথে চাপের একটা রিলেশন আমরা এস্টাবলিশ করেছি। সেকেন্ড প্রবলেমটা ছিল এইটা যে লেটেন্ট হিট বা লিন তাপ কখন জিরো হবে। জিরো কি আদৌ হতে পারে? যদি হয় তাহলে কোন কন্ডিশনে হবে, কোন শর্তে হবে? শর্ত এটাই, এটা হচ্ছে ক্লসিয়াস-ক্ল্যাপেরন ইকুয়েশন। আমরা জানি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে, ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হচ্ছে সংকট, একটা বিন্দু, সংকট তাপমাত্রা, যেখানে সংকট বিন্দু অ্যাকচুয়ালি যেখানে লিকুইড আর ভেপার দুটো একসাথে কোএক্সিস্ট করে, মানে দুটো দশা একই সাথে বিদ্যমান থাকে। সেক্ষেত্রে যদি দুটো দশা একসাথে বিদ্যমান থাকে তাহলে V1 ইকুয়াল টু V2 হবে। এবার এই রিলেশন থেকে দেখতে পাচ্ছি V1 ইকুয়াল টু V2 তখনই হবে, মানে এই V2 মাইনাস V1টা তখনই জিরো হবে যদি L ইকুয়াল টু জিরো হয় বা ডিপিডিটি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হয়। তাই লেটেন্ট হিটটা জিরো হতে পারে। কখন জিরো হতে পারে? না ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে। কারণ ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে V1 ইকুয়াল টু V2 হয়, কারণ ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে তরল আর গ্যাসিয়াস স্টেটের মধ্যে আমরা তফাৎ করতে পারি না। এবার আমাদের সেকেন্ড লেটেন্ট হিট ইকুয়েশনটা প্রুভ করতে হবে। তার জন্য আমাদের এই পিভি ডায়াগ্রামটা একটু কনসিডার করতে হবে। এখানে একটা সাইকেল আমি কনসিডার করব। সাইকেলটা হচ্ছে কে এফ জি জে আবার কে। এবার কে থেকে যখন এফে গেছি, আমি 1 গ্রাম বস্তু নিয়েছি, আগেই বলে রাখি। কে থেকে যখন এফের দিকে গেছি, টেম্পারেচারের বৃদ্ধি হয়েছে। টেম্পারেচারের যেহেতু বৃদ্ধি হয়েছে, এখানে হিট অ্যাবজর্ব হয়েছে, কারণ লিকুইড তো গ্যাসের দিকে যাচ্ছে। লিকুইড যখন গ্যাস হবে তখন অবভিয়াসলি আমাকে টেম্পারেচার দিতে হবে, হিট দিতে হবে বাইরে থেকে। হিট দেওয়ার ফলে তার টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পেয়ে একটা জায়গায় ফিক্সড হবে, হয়ে তারপরে টেম্পারেচার আর বাড়বে না, তখন আমাকে লেটেন্ট হিট দিতে হবে, দিয়ে তার ফেজটাকে বা দশাটাকে পরিবর্তন করতে হবে। এই হচ্ছে প্রসেস ফেজ চেঞ্জ করার। তাহলে প্রথমে আমি হিট দিলাম। যদি লিকুইড বা তরল অবস্থায় তার স্পেসিফিক হিট C1 হয়, তাহলে কতটা হিট অ্যাবজর্ব করবে? আমরা জানি DQ ইকুয়াল টু CDT, তাহলে হলো C1 DT। এবার এফ থেকে জিতে গেছে, অর্থাৎ এখানে দশার পরিবর্তন হচ্ছে, তরল থেকে গ্যাসিয়াস স্টেটে যাচ্ছে। টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না, টেম্পারেচার এখানে T প্লাস ডিটিতেই কনস্ট্যান্ট থাকবে যতক্ষণ না সিস্টেম এফ থেকে পুরোপুরি জিতে এসে পৌঁছাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে হিট অ্যাবজর্ব যেটা, মানে কতটা তাপ সিস্টেম অ্যাবজর্ব করেছে, সেটা হচ্ছে L প্লাস ডিএল। এবার আমি জি থেকে জে এর দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে এখানে একটা টেম্পারেচারে ডিক্রিজ করছে, অর্থাৎ ভেপার যেটা আছে তার তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে, কমে গিয়ে টি প্লাস ডিটি থেকে বা টি প্লাস ডেল্টা টি থেকে টিতে অবতীর্ণ হচ্ছে। এবং যেহেতু টেম্পারেচার কমে যাচ্ছে, তাই ও কিছু পরিমাণ হিট রিজেক্ট করছে, ছেড়ে দিচ্ছে। এবং এই ছেড়ে দেওয়ার যে, মানে ছেড়ে দেওয়া তাপের পরিমাণটা হচ্ছে C2 ডিটি, যেখানে C2 হচ্ছে গ্যাসের স্পেসিফিক হিট। এবার জে থেকে কেতে আসছে, জে থেকে কেতে আসলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ঘনীভবন হচ্ছে, কারণ জেতে ভলিউম বেশি, কেতে ভলিউম বা আয়তনটা কম। বেশি ভলিউম থেকে কম ভলিউমের দিকে যাচ্ছে, মানে ঘনীভবন হচ্ছে।
আচ্ছা, ঘনীভবন হওয়ার সময় ও আবার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিট রিজেক্ট করে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে এল। ওকে, তাহলে এই পুরো 4টে প্রসেস চলাকালীন যতখানি হিট অ্যাবজর্ব করেছে সিস্টেম, সেটা হচ্ছে এইটা প্লাস এইটা মাইনাস এইটা মাইনাস এইটা, এই দুটো মাইনাস হবে কারণ এই দুটো সিস্টেম ছেড়ে দিয়েছে, এই পরিমাণ তাপ সিস্টেম ছেড়ে দিয়েছে, তাপ ছেড়ে দিলে তার সাইনটা মাইনাস হয় সাইন কনভেনশন অনুসারে। তাহলে এখান থেকে আমি পেলাম এটা হচ্ছে মোট কতটা হিট সিস্টেম অ্যাবজর্ব করেছে। এবার আমরা জানি যে যে পরিমাণ তাপ সংস্থা অ্যাবজর্ব করবে বা শোষণ করবে সেটা কৃতকার্যের সাথে সমান হবে। কৃতকার্যের এক্সপ্রেশন হচ্ছে এইটা ডিপি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান। তাহলে এখান থেকে আমি পেলাম ইকুয়েশন 1। এই ইকুয়েশন 1কে যদি আমি ডিটি দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটা পাবো। ক্লসিয়াস ক্ল্যাপেরান ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা। এখানে আমি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ানের জায়গায় ইকুয়েশন 2তে ইকুয়েশন 3টাকে পুট করে দেবো, করে এখানে এই জিনিসটা পেলাম, ডিপিডিটি ডিপিডিটি ক্যান্সেল হয়ে গেল, লেফট হ্যান্ড সাইডে পড়ে থাকলো এল বাই টি ইকুয়াল টু সি টু মাইনাস সি ওয়ান প্লাস ডিএল ডিটি রাইট হ্যান্ড সাইডে। তাহলে সি টু মাইনাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি এল বাই টি মাইনাস ডিএল ডিটি। তাহলে সি টু মাইনাস সি ওয়ান সি ওয়ান মাইনাস সি টু ইকুয়াল টু লিখলাম এটা। এবার সি টু মাইনাস সি ওয়ান করতে গেলে আমাকে জাস্ট এই টার্ম দুটো রিভার্স করলেই হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে সেকেন্ড লেটেন্ট হিট ইকুয়েশন।